Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so we continue with chapter 5, applications of second order differential equations. Okay, so sebelum ni kita dah tengok untuk chapter 4. Chapter 4 is second order differential equations. So sekarang ni kita akan tengok apa yang kita dah belajar dalam chapter 4. So kita akan apply dalam problem untuk chapter 5. Okay, so let we discuss an introduction first. Okay, in physics and engineering, second order linear differential equations are used to simulate a variety of situations. In this chapter, we will look at how this works for systems including an object with a mass attached to a vertical spring and an electric circuit with a series of resistor, inductor and capacitor. We are going to consider several linear dynamical systems in which each mathematical model is a second order differential equation with constant coefficient along with initial conditions specific at a time t equals to 0. Okay, so this one kita consider pada dua problem. Okay, satu problem when mass attached to a vertical spring, and another problem is electric circuit. Okay, so for second order differential equation, okay, let we consider first, this is the general equation of second order differential equation. A d square y dx square plus b dy dx plus cy equals to fxy. Okay, so kalau diberi initial value problem, so dia akan ada y0 equals to y0 and y prime 0 equals to y1. The function fxy is also known as the system's driving function, forcing function or input function. The response or output of the system is a solution yt of the differential equation on an interval I containing t equals to 0 that satisfied the initial conditions. Okay, so first, yang tu secara general untuk chapter 5, which is application of second order differential equation. Okay, now we discuss about spring or mass systems. Okay, so 2.1 spring or mass systems. Consider a mass suspended from rigid support by a spring or mass system. Gravity pulls the mass downward while the spring restoring force pulls the mass upward. The mass is considered to be in equilibrium when these two forces are equal, as shown in figure 2.1. When a mass is thrown out of balance, it oscillates up and down. Okay, so untuk lebih faham, you all boleh tengok figure 2.1. Okay, spring mass system. Okay, first yang ni natural position of spring. Okay, for A, natural position of spring. Okay, so yang ni mula-mula spring yang tanpa bebanan ataupun tanpa mass. So kita assume panjang spring ni adalah L. Okay, then bila kita letak satu mass dekat sini, so dia akan ada pemanjangan spring which is S. Okay, so this one at equilibrium with a mass M attached. Okay. So yang ni maknanya pemanjangan lah daripada yang asal L. Okay, so dia meregang bila kita diberi M. Okay, so bila equilibrium maksudnya dia berada dalam keseimbangan, mg equals to ks. So kita akan ada equation ni, mg equals to ks. Okay, then another one, in motion. Okay, in motion ni maksudnya bila ada pergerakan untuk spring ni. Okay, so in motion dia akan makin meregang. So kat sini L plus S, sebab kat sini L and then this one S. So yang ni akan jadi L plus S, then dia ada lagi regangan X. So daripada sini kita akan assume this one X equals to 0. Okay, so kita akan ada 3 cases of spring. Okay, let xt represent the mass displacement from equilibrium. It is worth noting that
in spring or mass systems of this type, the convention is that down is positive. As a result, a positive displacement indicates that the mass M is below equilibrium, whereas a negative displacement indicates that the mass is above equilibrium as shown in figure 2.2. Okey, satu lagi figure. Okey, kalau awak tengok kat sini, figure 2.2, direction below the equilibrium position is positive and above equilibrium position is negative. Okey, so kat sini first kita tengok pada equilibrium position. Okey, so equilibrium position dekat sini, which is x equals to 0. So yang ni dia berada pada keseimbangan. Okey, so kat sini dia kata M is below equilibrium, it is a positive displacement. So kalau M ni kita letakkan di bawah x equals to 0 ataupun di bawah equilibrium, so gerakan dia adalah positif ataupun displacement dia adalah positif. So kita based on equilibrium position. So it means that this one x greater than 0. So kalau dia berada di atas equilibrium, sebab kat sini x equals to 0. So kalau dia berada di atas, it means that the value of x is negative, which is x less than 0. So nilai-nilai x ni adalah nilai yang negatif. Okay, so that's why kita kata kat sini direction below the equilibrium is positive. So bawah equilibrium positive and then above equilibrium is negative. So this one untuk displacement of mass. Okay, then next, at equilibrium position, the weight W equals to mg is balanced by the restoring force F equals to Ks. Okay, so dekat sini W equals to mg, F equals to Ks. Daripada kat sini, awak boleh tengok equation kat sini. Equilibrium ni maksudnya berat sama dengan daya. So kat sinilah maksudnya point dia. This one, W equals to mg, which is this one W yang ni, formula mg is W, and then this one Ks ni adalah formula untuk F ataupun force. So W is berat, weight. So F equals to force, daya. So dia berada ke dalam keseimbangan kalau nilai berat tu sama dengan nilai daya. W equals to F. Okay. Okay, this one exerted by the spring itself opposite the direction of elongation S. To vibrate the spring, the object will be displayed vertically at 0 units above or below the equilibrium position and then release. All forces, velocities and displacement of the object in downward direction are considered positive and in upward direction are negative. Okay, yang ni pun sama untuk displacement dengan velocities, maknanya downward direction, direction ke bawah kita akan consider dia positif, and then up direction ke atas kita akan consider dia adalah negatif. Okay, from Newton's second law, F equals to ma. So yang ni awak dah biasa jumpa formula F equals to ma. In this case, we use the second derivative of the displacement x for the acceleration F equals to mx double prime. Okay, so sebab apa? Kita boleh assume formula ni, okay, because this one kita tahu kan F equals to ma. Okay, F equals to ma. Okay, A ni adalah pecutan, acceleration. So kita boleh case kat sini sebab kita boleh kata kat sini F equals to mx double prime. Sebab apa? Kalau x prime, x adalah displacement. Displacement maknanya kedudukan tu kita assume dia sebagai x, and then x prime dia adalah velocity. Bila kita differentiate displacement, kita akan dapat velocity. Then bila kita differentiate velocity, kita akan dapat acceleration. So apa ni, dia ada kaitan antara x prime dengan x double prime. So that's why this one untuk A, untuk pecutan ataupun acceleration A, kita tak guna A, kita ganti dengan x double prime. Sebab x double prime ni pun dia mewakili acceleration. Sebab kita memang nak cari untuk displacement x. So kita akan tukar pada
second we use the second derivative of the displacement, F equals to mx double prime. So mx double prime ni sebenarnya dia sama dengan F equals to ma. Okay, we now need to determine all the forces that will act upon the mass or object. Okay, there are 4 forces that we can assume act upon the mass. 2 of these forces will always act on the mass, and the other 2 forces may or may not act upon the mass. The 4 forces are listed below. Okay, so since kita dah tahu formula forces is F equals to mx double prime, so kita akan ada 4 jenis forces, and then 2 yang popular lah, maksudnya yang selalu act, always act, and then another one may or may not act. So kita tengok one by one. Okay, first we have gravity, Fg. So yang ni pun F lah termasuk dalam force. The 4 forces are listed below. First adalah gravity, kita tandakan dengan Fg. The force due to gravity, Fg equals to mg, where m is the mass of the object and g is the gravitational acceleration. Okay, so kita boleh gunakan unit. Okay, gravity 32 feet per second square, or g equals to 9.8 meter per second square. Okay, kenapa nilai dia berlainan kat sini, 32 ataupun 9.8? So yang ni depends pada unit. Kalau unit dalam soalan tu digunakan feet, so gravity awak kena guna 32. Kalau unit dalam question tu ataupun dalam problem is m, so you need to use 9.8 untuk gravity. Okay, next force is spring force, Fs. Okay, by Hooke's law, the spring exerts a restoring force Fs opposite to the direction of elongations and proportional to the amount of elongation. Fs equals to Ks, where K is a constant of proportionally known as a spring constant. Next force is spring. Formula dia adalah F equals to Ks. K ni adalah spring constant, and then S ni adalah elongation ataupun pemanjangan spring. So dua force ni, gravity and spring force ni, dia selalu ada dalam spring mass kita. So dia ada daya tarikan gravity, dia ada daya untuk spring. And then suppose that the mass is pulled down x unit from its equilibrium, the restoring force of the spring is Ks plus x. Thus the force exerted by the spring Fs equals to negative Ks plus x. If the mass is at rest and in its equilibrium position, F equals to negative Ks. So kalau dia nilai negative Ks, which will act in the upward position, sebab dia upward position, so dia negative Ks. Since the spring is stretched from its natural length, if the spring is stretched further down from the equilibrium position, S plus x will be positive and Fx will be negative, acting the mass up. If the mass is moved upward, the spring is compressed, x will be negative, S plus x will be negative, and Fx will be positive, acting to push the mass down. So yang ni awak kena check lah betul-betul lah nilai positif negatif. So kalau dia upward, dia akan sentiasa negatif. Kalau downward, dia akan sentiasa positif. Okay, then we also have damping force. The damping force may or may not present for any problem given. So kalau damping force ni mungkin ada, mungkin tak ada. Dampers work to counteract any movement. Fd equals to negative beta x prime, where beta greater than 0 is the damping coefficient. So kat sini kita ada beta. Beta ni adalah nilai untuk damping. If the mass is moved downward, the velocity x prime will be positive, and so Fd will be negative and acting to pull the object back up. If the mass is moving upward, the velocity x prime will be negative, and so Fd will be negative and acting to push the object back down. Okay, so sekarang ni kita ada dua nilai yang kita kena sentiasa consider. Okay, first tadi untuk displacement. Okay, displacement which is x.
Okay, so X tadi kalau above equilibrium, dia adalah nilai yang negatif. Kalau dia below equilibrium, dia adalah nilai yang positif. So nilai X tadi yang kita tengok dekat spring system kan, dia ada M kat sini, and then this one is equilibrium position. So kalau M tu berada above equilibrium, nilai M, X ni adalah negatif, and then kalau below equilibrium dia adalah positif. And then satu lagi kita kena consider untuk velocity. Velocity which is X prime kat sini. Okay, X prime velocity maknanya apa ni? Hak laju dia. Okay, hak laju dia kalau moving downward, dia ke bawah. Downward, dia ke bawah, dia adalah nilai yang positif. Kat sini will be positive. And then velocity dia kalau dia upward, moving upward, dia adalah nilai yang negatif. So dua benda ni lah yang awak kena ingat. Yang ni sebenarnya adalah initial value problem. Kalau diberi initial value problem, kita boleh catatkan nilai X dengan X prime. So nanti yang tu saya akan tunjukkan by example. Okay, then in other words, the damping force will always act to counter the current motion of the object and will act to damp out any motion in the object. Okay, then last one is external force. Ft is external force for or the forcing function acting on a vibrating mass on the spring. The equation of all forces acting on the system is so yang ni kalau kita gabungkan semua force, gravity, and then yang ni spring, damping dengan force yang last tadi apa dia? External force. So yang ni kita akan dapat satu equation. Okay, at equilibrium position mg equals to ks or mg minus ks equals to 0. So pada titik keseimbangan w ni sama dengan ks. Macam yang saya cerita tadi. Okay, kalau kita ada satu spring. Okay, spring ni dia akan gravity dia akan ke bawah, berat dia akan ke bawah, so W equals to mg, then force ni ke atas, F equals to ks. So dia akan berada dalam equilibrium kalau nilai mg equals to ks. So that's why kita akan dapat equation ni, mg equals to ks or mg minus ks equals to 0. So mg tolak dengan ks sama dengan 0. So bila kita susun balik equation, kita akan dapat mx double prime plus beta x prime plus kx equals to ft. So this is the general equation of spring. Okay, so now kita masuk pada cases on the motion of spring. Okay, there are three types of motion, which are free undamped motion, free damped motion, and driven motion. Okay, so tadi just an introduction untuk awak kenal what is the meaning of W, formula untuk W equals to mg, formula untuk F ataupun force. So kita masuk pada cases on the motion of spring. So kita ada tiga jenis case untuk free undamped motion, free damped motion, and driven motion. So awak kena ingat yang ni dia berkait dengan second order differential equation. So dia memang ada kaitan dengan second order differential equation. So that's why kat sini you all kena alert lah dengan yang apa general form of second order differential equation. Okay, so first is free undamped motion, or we also call simple harmonic motion. Okay, there is no damping force and no external force acting on the system. Okay, so yang ni equation 2.1 ni untuk free undamped motion. So m d square x dt square plus kx equals to 0. Okay, introduce a new variable called circular frequency w. Okay, let w square equals to k over m. Okay, then we substitute into the differential equation. Okay, kita masukkan dalam equation 2.1. Okay, so dia akan dapat equation 2.2. Equation 2.2 describes simple harmonic motion or free undamped motion. From
from equation 2.2, the auxiliary equation is, okay, d square plus w square equals to 0. And then we find roots d1 and d2. So the general solution is xt equals to c1 cos wt plus c2 sin wt. So this one we get the equation 2.3. The period of motion indicates the time seconds for the mass to execute one cycle of motion is given by, okay, so kita ada satu lagi equation untuk ataupun satu lagi formula untuk period, which is T equals to 2 pi over W. So you need to know the value of W. So awak akan dapat nilai untuk period. Okay, then another one is frequency. F signifies the number of cycles completed in 1 second, which is F equals to 1 over T or equals to W over 2 pi. So formula untuk frequency is 1 over T. So tadi since kita dah cari T is 2 pi over W. So we get frequency is W over 2 pi. The circular frequency, okay, radians per second, W equals to square root of K over M. So kita dapat juga formula untuk circular frequency. And the last one is amplitude, is the maximum displacement A equals to square root C1 square plus C2 square. Okay. So this one is conditions to be considered when solving spring or mass system. Okay, so kita akan consider this condition, which is x0 equals to x0 is called the initial displacement of the mass. So yang ni kalau kita ada initial displacement, maksudnya x0 equals to x0. x0 less than 0 means the mass is released above equilibrium. Kedudukan tu berada di atas equilibrium. So nilai x adalah negatif. Kalau nilai x adalah positif or x greater than 0 means the mass is released below equilibrium. Okay, x prime 0 equals to x1 is called the initial velocity of the mass. Yang ni adalah initial displacement, kedudukan. So nilai dia adalah x0. Kalau yang ni adalah initial velocity, which is x prime 0. Okay, then x1 less than 0 indicates the initial velocity is in an upward direction. Okay, this one x1 less than 0. So dia adalah upward direction, and then x1 greater than 0 is downward direction. So nilai ni adalah condition to be considered. Okay, the graph of simple harmonic motion is illustrated in figure 2.3. Okay, so yang ni lah graph untuk simple harmonic motion. So kita ada T equals to 2 pi over W. So maksudnya nilai dari puncak yang ni ke sini. So yang tu adalah period. Okay, then kita ada juga function Ft equals to sin 2t, a graph of simple harmonic motion. Okay, so now we discuss example 2.1. Okay, kita tengok example macam mana gunanya simple harmonic motion. An object weighing 19.6 Newton stretch a spring 4.9 meter. Find the equation of motion if the spring is released from the equilibrium position with an upward velocity of 16 meter per second. What is the period of the motion? Okay, so bila dapat soalan macam biasa, kita kena kumpulkan maklumat. Okay, kumpulkan information kat sini. Okay, kalau kita tak faham soalan pun, kita boleh tengok pada unit. So first dia kata an object weighing 19.6 Newton. So it means that this one is force. Okay, sebab apa awak kata force? Sebab dia dalam unit Newton. So kita tandakan first information F equals to 19.6 Newton. Okay, stretch a spring 4.9 meter. Maksudnya dia bila kita gantungkan mass, so dia asalnya yang ni panjang asal, so dia stretch a spring 4.9 meter. So this one S equals to 4.9. Okay, so since dia adalah simple harmonic, so kita tahu formula dia adalah M D square X
dt square plus kx equals to 0. So yang ni first cases kita lah untuk simple harmonic motion. Maksudnya yang ni sebab apa dia kata kita dah apply second derivative sebab dia ada second ni kan, second order differential equation, and then just plus kx sebab dia tak ada damping force sebab case dia adalah undamped motion. So yang ni pun dia equals to 0, dia tak ada force. Okay, so memang kita nak nilai m dengan K. Okay, so kita dah ada kat sini, kita tak ada nilai M dengan K, so it means that we need to find the value of M and K. Okay, so kita boleh ambil mana-mana formula yang sesuai untuk awak cari nilai M dengan K. Okay, first kita ada formula W equals to mg. So kita dapat kat sini M equals to W over G. So W dari mana kita dapat W? This one, 19.6, because it is equilibrium position. Bila equilibrium position, F equals to W. So since kita dah ada nilai W, so kita boleh assume nilai dia sama dengan since kita dah tak ada nilai F, kita dah ada nilai F, so kita boleh assume dia sama dengan nilai W. So it means that this one F equals to W, so W pun 19.6. Okay, so this one gravity since dia dalam unit meter, so gravity kita guna 9.8 meter second negative 2. Okay, so bila solve kita akan dapat M equals to 2 kg. Okay, another one kita nak cari K. Okay, nak cari K kita boleh guna F equals to KS. Okay, which is K equals to F over S. F ni sama, still 19.6 sebab nilai F dia dah diberi, and then S spring stretch, so 4.9. So the force here is 4 Newton per meter. So kita dah dapat nilai K. Okay, so kita dah ada M, dah ada K, just masukkan nilai M dengan K dalam equation ni. Okay, so M is 2 and then K is 4. So nampak dia adalah second order differential equation. So M d square x dt square plus 4x equals to 0. And then kita ada dua case kat sini, dia kata initial displacement. Okay, initial displacement dia tak ada cerita kat sini berkenaan dengan above and below. Above and below, so kita boleh assume just at 0 equals to 0. Maksudnya dia nilai dia 0 untuk initial displacement. And then untuk initial velocity, okay, dari mana kita dapat? Daripada ayat kat sini, with an upward velocity of 60 meter per second. Okay, 60 meter per second ni adalah upward velocity, so that's why kat sini kita letak x prime 0 equals to negative 16. Initial velocity and negative sign indicates upward direction. So yang ni dia adalah initial value problem sebab kita kena ada initial displacement and initial velocity. Okay, so the auxiliary equation is 2m square plus 4 equals to 0. Yang ni kita sama macam kita belajar dalam chapter 4. So kita tukar pada auxiliary equation. So kita akan dapat 2m square plus 4 equals to 0. And then awak solvekan nilai m, cari nilai m. So kita akan dapat yang ni dalam bentuk imaginary roots, which is m equals to plus minus square root 2i. So the general solution, kan kita ada nilai yang sepadan kan, bila M kita dalam bentuk conjugate number, so kita akan dapat C1 cos square root 2t plus C2 sin square root 2t. Kita just masukkan nilai yang ni dalam general kan. General solution kita adalah xt equals to, so yang ni kena refer balik chapter 4. Ingat balik tak? C1 cos beta T plus C2 sin beta T. So kat sini dalam case ni alpha plus minus beta I. So this one alpha equals to 0, beta equals to square root 2. So that's why you get this general solution. So kita panggil general solution. Dia sama, solution dia tetap sama, cuma yang bezakan adalah step yang atas tadi, yang bila awak nak nak kumpulkan information.
So find x prime t. Okay, next kita kena cari x prime t. So sama juga awak differentiate cos dapat negative sin, tapi kena differentiate yang dalam ni. Okay, so dia ada kat depan ni lah. And then differentiate sin dapat dapat cos. So dari mana square root 2 ni? Sebab kita differentiate square root 2t. So dapat square root 2. Okay, apa gunanya kita cari x t and x prime? Okay, sebab kita nak masukkan initial conditions. When x equals to 0, when t equals to 0, x equals to 0. So masukkan dalam ni equals to 0, and then bila t sama dengan 0, x prime equals to negative 16. So you substitute into second equation. So dia akan dapat equation 2.4 and 2.5. So you solve simultaneous equation. So after solve simultaneous equation, we can get the value of C1 and C2. Okay, so the equation of motion is sebab C1 0, so dia cuma ada dekat C2 lah. So dekat mana kita nak masukkan? Kita masukkan balik dekat general solution. Dekat general solution, this one. So tadi C1 dia dah kosong, so tak ada nilai kat sini. Dia cuma ada C2 sin square root 2 T. Okay, then satu lagi soalan dia nak period. The period of the motion is T equals to 2 pi over W. So equals to 2 pi over square root 2. Okay, dari mana kita dapat square root 2? Yang ni daripada this one. Bila kita solvekan kat sini, W tu adalah nilai K over M. Okay, so this one kita dah solve lah untuk 2.1. Okay, untuk 2.2 pun sama. Kita kumpulkan dulu maklumat. A spring with a mass of 3 kg. Okay, so kat sini spring with a mass of 3 kg. So it means that this one is M. Kalau tak tahu pun kena tengok ni unit dia. Bila kilogram, dia adalah berat ataupun M. Jisim has a natural length of 0.4. So yang ni asalnya kan, asalnya natural length dia 0.4. So kita tak boleh assume lagi S. Okay, a force of 1 to 1.5 Newton. Okay, yang ni adalah force. So F equals to 1 to 1.5 Newton is required to stretch the spring by 0.9. So bila letak force, spring tu jadi 0.9. So yang ni selepas pemanjangan, yang ni sebelum. So kita dapat pemanjangan dia adalah 0.5. Okay, the mass is released from rest from a point 0.5 meter below equilibrium. So yang ni adalah nilai untuk initial condition. So at 0 equals to 0.5. Tak perlu letak negatif sebab dia below. And then release with initial velocity 0 ms negative 1. So yang ni adalah initial velocity, which is x prime 0 equals to 0. Okay, find the position of the mass at any time t. So kita nak solve, maksudnya kita nak cari xt. Samalah kita nak equation untuk x. Okay, so kita dah ada maklumat ni, cuma sekarang ni kita tak ada k. Okay, untuk nak cari k, kita boleh guna formula F equals to ks or k equals to F over s. So since we know that your F is 1 to 1.5 and then S equals to 0.5. So after we solve, we get 243 Newton per meter. Okay, so masuklah dalam ni nilai general equation untuk free undamped motion. M d square x dt square plus kx equals to 0. So this one value of M, yang ni value of K. Okay, so bila masukkan, okay, solve macam tadi lah, macam biasa tadi, cari auxiliary equation. 3m square plus 243 equals to 0, m square plus 81 equals to 0, m equals to plus minus 9i. The general solution is xt equals to C1 cos 90 plus C2 sin 90. So, kita dah ada general solution, tapi kita kena cari nilai C1 dan C2. Cara nak cari nilai C1 dan C2, kena gunakan initial condition. Initial condition daripada soalan. Okay, satu lagi saya nak ingatkan, kalau dalam soalan tu dia langsung tak mention initial condition, initial velocity, so awak just assume at 0 equals to 0, x prime 0 equals to 0. Okay, then okay, sama macam tadi. Okay, kita apply
initial condition. Okay, masukkan, kita akan dapat equation 2.6 and equation 2.7. Okay, solve the simultaneous equation. You get C1 equals to 0.5 and C2 equals to 0. So nanti C1, C2 kita masuk balik dalam XT. So kita akan dapat XT equals to 0.5 cos 90. Okay, so yang ni dua example untuk free undamped motion. Maksudnya yang ni kalau free undamped motion ataupun simple harmonic, dia cuma general equation dia cuma yang ni, 2.1. So ingatlah yang ni untuk case free undamped motion ataupun kita panggil juga simple harmonic motion. So equation dia cuma m d square x dt square plus kx. So you need to find the value of m and K. Cara nak cari M dengan K, baca soalan betul-betul, cari maklumat. Kalau langsung tak diberi, maknanya kena relate dengan mana-mana formula. Contohnya dalam soalan ni tadi kan, 2.1, nilai M tak diberi, nilai K tak diberi. So you can use W equals to mg to get the value of M and F equals to Ks to get the value of K. Okay, then this one, okay, so you can complete exercise 2.1. Kat sini ada contoh 3 soalan and then this is the answer. Okay, so yang ni dah settle untuk introduction and free undamped motion. So kena tengok tu yang ni damped motion, yang ni free undamped motion. Free undamped motion maknanya dia tak ada damping force.